students of dance and young dancers who are passionate about dance today are all so diligent and work so hard. Sometimes it's difficult to believe that these are arangetrams or their first full Margam solo performances. While we take a short break from the dance performance itself, we will move on to another extremely important part of this evening, and that is to honor our chief guests and guests of honor who have been here with us, supporting Varsha, supporting Mudrika, and always wishing well for her. I'd like to invite our chief guests of this evening, Dr. Sridhar and Srimati Anuradha Sridhar, Shri Chandrasekharji, Guru Shri Vidya. I'd like to invite them all to please come and grace the stage. I'd like to call Varsha onto the stage at the very outset to come and take the blessings of these illustrious guests with us today. I'd like to say small introductions, but all of them have accomplished so much and have such illustrious careers that it's really difficult and hard to give very small introductions. So bear with me because you will find it extremely interesting to know everything that these people have accomplished in their lives. I'd like to introduce to you first Dr. Sridhar and Anuradha Sridhar, who are internationally acclaimed as one of the best dancing couples in Bharatanatyam, who've enthralled audiences all over the world with their astounding technical virtuosity and emotional intensity. Both of them initially trained in Bharatanatyam by Guru Srimati Radha Sridhar. Following that, Guru Shri M.R. Krishnamurti of Kalakshetra. Dr. Sridhar was also fortunate to have received training from Guru Srimati Narmada, Guru Srimati Bhanumati, and Guru Srimati Vasanta Vedam of Kalakshetra. He's also received special training in Kuchipudi from the legendary Guru Shri C.R. Acharyulu of the Darpana Academy, Ahmedabad. Dr. Sridhar, who is a BE graduate, was recognized as one of the best male dancers in Bharatanatyam. Srimati Anuradha, a BCom graduate, studied at the Kalakshetra College of Fine Arts, Chennai, and graduated with distinction in the year 1993. Both of them were later nurtured by the renowned dansuess and Guru Nritya Chudamani, Srimati Krishnaveni Lakshmanan of Kalakshetra. After their marriage in 91, both of them started performing together as a duo. Their stunning coordination, impeccable nritta, and deeply moving abhinayam are a feast to connoisseurs of dance. They received tremendous appreciation for their choreography, which is remarkably creative and filled and imbued with spirituality. Their passion towards art and fierce dedication has placed them amongst the foremost of dancing couples in country today. They have several choreographic productions as part of their work. These features are the Ramayana, Mahabharata, Mahavira Karna, Kumara Sambhavam, Bharata Shapatam, Tirumangayalvar, Samyak Jnanam, Karnataka Vageya Vaibhava, Dhritarashtra Vilapam,
Several more are there, but these lists are very long, and we have a long evening to get past also. But I must tell you that their choreographic feature, the Upanishad Sandesha, which explains the concepts and messages of the Upanishads, received high acclaim in their performances all over. They have performed at some of the most prestigious sabhas and dance festivals all over India and have been appreciated, acclaimed, and looked forward to do in several countries, in several dancing forums all over the world internationally. Dr. Sridhar received a doctorate for his thesis on the socio-cultural aspects of the male dancer in Bharatanatyam from the Kannada University, Hampi, in the year 2014. Both of them have received a number of awards in recognition of their contribution to the art, such as the U.S. Krishna Rao and Chandrabhaga Devi Award, Senior Dancers Award from Narada Gana Sabha, Chennai, Best Performance in the Season Award from the Krishna Gana Sabha, Chennai, and then there are at least another 25 others in the list. But I must tell you that in the recognition of his service to the art field, Dr. Sridhar received the prestigious Karnataka Rajyotsava Prashasti from the government of Karnataka. He's also received the Karnataka Kalashri Award from the Karnataka Sangeet and Nritya Academy. A celebrated and well-known cinema hero during the 80s and 90s, he has the rare distinction of acting in 5 languages: Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, and Hindi. He won the Karnataka State Government's Best Actor Award for his stellar performance as the Saint Poet Sharif in the Kannada film Santa Shishunala Sharifa. To pass on the rich legacy which they received from great gurus, Dr. Sridhar and Srimati Anuradha Sridhar established the Kechara Academy of Bharatanatyam in the year 94, and they have dedicated their lives for the preservation and propagation of Bharatanatyam as well as the rich cultural heritage of Bharata. I request that this enthralling dancing duo be felicitated and honored. Thank you for being with us this evening. I'm sure it's extremely inspiring to Varsha. I'd like to now introduce to you Shri Chandrasekhar, who is the founder and chairman of Shri Aham Atma Vidyalaya at the Nagasandra Post in Bangalore. Shri Chandrasekhar, who has an MA, an MBA, and a diploma in pharmacy, and is married to Dr. K. Ramalakshmi, who is the present principal of SAAV Bangalore, has established an institution that contributes to building a young generation of future-ready individuals with a global outlook while staying rooted in Indian culture and values. A firm believer in the virtues of value-based education for future generations of global citizens, he inspires the teaching of staff and students at SAAV to pursue excellence with passion and perseverance, to imparting high-quality holistic education by giving students the opportunities aimed at creating a community of self-reliant, lifelong learners. Shri Chandrasekhar has been guiding the teaching staff and students to use, adopt,
upgrading to contemporary teaching methodologies. With his care and guidance, students have won numerous competitions every year in academics, music, art, dance, sports, and state-level competitive exams for children. A school with a wonderful mix of highly competitive academicians and enriching co-curricular activities helps to lay a strong foundation for higher studies, career, and life itself is his motto. Sir, we really, really appreciate you taking the time out to be with us. Thank you so much. I'd like for him to be felicitated, please. We're also honored to have with us this evening Guru and dancer Sri Vidya Anand, a teacher, choreographer, and a dancer based in Bangalore. After learning the art from Guru Rajalakshmi and Guru Mohana Iyer at Calcutta, she did her Arangetram there in '93. Deciding to delve deeper into the art of Bharatanatyam, she successfully completed a 4-year full-time diploma in Bharatanatyam at the renowned Kalakshetra Institute in Chennai. While at Kalakshetra, she learned to practice, perform, and fine-tune various nuances of the art form from renowned gurus. Thereafter, she relocated to Bengaluru, and Sri Nrityalaya Academy of Dance and Music was founded in 2005. Having performed extensively all over India, notable amongst those being a performance in the presence of the Home Minister of Karnataka in 2007. At her institute in Rammurthy Nagar, she molds many young girls into beautiful dancers. More than 80 students train at her institute. She has 9 Ranga Praveshams to her credit under her tutelage. Many of them have passed dance exams conducted by Karnataka Board as well as the Gandharva Mahavidyalaya. The Sri Nrityalaya Performing Arts Troupe has toured and danced in several places all over South India. She's also a trainer at the Butterfly Talent Academy, Banaswadi, Bengaluru. Srimati Sri Vidya aims to nurture art by performing and teaching in its purest form. Thank you so much for being with us this evening. Could we have honor, please? And of course, our very own Guru Srimati Minal Prabhu, who is an absolute pillar of strength, a mother, a philosopher, a friend, a guide, and an absolute fun person to be with when she's not in dance class. We'd like to honor and felicitate her also. I'd like to invite the couple. Would both of you like to speak? Yes, I'd like to invite both of them to speak. And I'd like to have Srimati Anuradha speak first. Ladies first. No? All right, Dr. Sridhar, that's an adjustment between them. I'll leave it to them. Shri Gurubhyo Namaha. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿನ್ನಲ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ, ಸದಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ಹಾಗೆ ಗುರು ನೃತ್ಯಪಟು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅನುರಾಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಯೆಟ್. ಅದು ನಾನು ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ನಾನು, ಆದರೆ ಹೃದಯ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಗುರು ಮಿನ್ನಲ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಮಿನ್ನಲ್ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ವ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಧನೆ, ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ, ಅವರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿನ್ನಲ್ ಮೇಡಮ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಗೌರವ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಏನೋ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ರಂಗಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ವಿ ಲವ್ ಹರ್ ಎ ಲಾಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ, ಚಿಂತನೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ರೂಪುತಿದ್ದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಭಾಗ ಇದು. ರಂಗಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, ಜವಸ್ಥಿರತ್ವಂ ರೇಖಾಚ ಭ್ರಮರಿ ದೃಷ್ಟಿರಶ್ರಮಃ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ಸು, ತಾಳದ ಲಯ, ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೃತ್ಯಗಾತಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳೀತು, ಭಾರ ಇಳೀತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಟ್ಟಿತನ, ಮಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಖರತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಅಭಿನಯ, ಹಸ್ತವಿನಿಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು, ಭರತನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪುಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು. ಅದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ
ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದನ್ನೋದೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉಪನಯನ ಆದಾಗ ಅವರು ದ್ವಿಜ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ನ್ ಎಗೈನ್ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ರಿಯಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್ ಯಾವಾಗ? ಮಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಎಗೈನ್. ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಆ ಥರ, ಉಪನಯನ ಥರ ಒಂದು ಬಾರ್ನ್ ಎಗೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೋಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಈ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲಾವಿದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಎಲ್ಲೋ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸೋವಾಗ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗೌರವಿಸುವ ಗುರುಗಳು ಮಿನ್ನಲ್ ಪ್ರಭು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು, ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆ ಮಗುನೇ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾವನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂದರು. ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಆದ್ನಲ್ಲ. ನಾವು ಆವತ್ತಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಈ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ವಿನೋದ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅದು. ಅವರ ಆಶ್ರಮನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗ ಅದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೆಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಘನಾನು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಅದು ಬರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮುಂದೇನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಾವಿದರು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗ್ತಾರೆ.
ಈ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸೇ, ನೃತ್ಯವೇ, ನಾಟ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಲೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು, ಜೂನಿಯರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೋಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿವೋಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ವರ್ಡ್. ಭಕ್ತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು ಅನ್ನಬೇಕು, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಬರಬಾರ್ದು, ಕೋಪ, ಬೇಜಾರು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನಂಬಿಬಿಡಬೇಕು. ಗುರುವ ಹಂಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಚಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ದಾಟಬಾರ್ದು ಆ ಗೆರೆನ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ. ಆ ಆತ್ಮಾನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿತು ಸಭಿಕರಣ ಆನಂದಗೊಳಿಸ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಕಾಲ್ಸ್ ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಚುವಲ್. ನಾವು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಹೂವು ಹಾಕದಂಗೆ ತಯ್ಯಿ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಹೂವು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ಪ, ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ, ಆ ಭಾವನೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆವಾಗ ಡೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. If you think that this is just an art form where you are going to master, the door will never open. It is the simplest thing. ನಿಮಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರ ಆದಾಗ ತುಳಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತಕ್ಕಡಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರದ ಕಥೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಟು ದ ಗುರು ಅಂಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮಗು. ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್. ವೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಫೀಸ್, ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು, ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಆನಂದದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಷ ಮುನ್ನಡೀಲಿ. ವರ್ಷಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು, ಅನುರಾಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇ ಮಿನ್ನಲ್ ಮೇಡಮ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಆ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅಂತ ಮನಪೂರ್ವಕ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನಮಗಿವತ್ತು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅದು. ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರರು, ಗೌರವನೀಯರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಾಯಕರವರು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂಥರ
ಐಡಿಯಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕಷನಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಫ್ಲೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಟವಂಗಮ್ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಟವಂಗಮ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಏನು ಆರ್ಭಟ ಇಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಅವರು, ವಿನೋದ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರ್ಷಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಮಿನ್ನಲ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I'd like to invite Srimati Srividya to come and share her experience. Om Shri Gurubhyo Namaha. It is indeed a very special evening today. So first of all, I'd like to congratulate Varsha for performing her Arangetram today. Thank you, Meenal Auntie, for inviting me. When she invited me, I told her I'm a very, very small drop in the ocean. There are big stalwarts here. I'm not even, I'm quite honored to be on the stage, but I don't know whether I'm fit enough to be. Because as I was told, Meenal Auntie started her institute or started training dancers in 1976. That was the year I was born. So I'm like so small. And when I first came to Bangalore, I was really in awe of Meenal Auntie, and I was very scared of approaching her. But when I got in touch with her, eventually, she's such a warm person. She's such a warm person. When I ask her for any help and any guidance, immediately she's there, guiding and helping me out with everything. So modest and so loving, Auntie. Thank you so much. And that shows in her students' performances. This is not the first performance I have witnessed, but all the students are so much in tune with the Guru. That is very, very important. When the Guru shows so much warmth, the students also perform better. So, congrats to Varsha and congrats to Meenal Auntie too. Sridhar sir and Anuradha Akka, I have seen you perform. When I first came to Bangalore, you hardly ever knew me, but I was always there in the back rows. And you have been there as an inspiration. I think the first Kalakshetra couple whom I saw in Bangalore, and I really loved watching again and again and again in many places in my part of the town. I know you stay in a different part of Bangalore completely, but whenever there was a performance in my part of Bangalore, I was always there to watch you, and I'm a huge fan of both of you. And I remember that Balasubramanian Sharma sir used to sing for Sridhar Anna at that time, and I became a huge fan of Sharma sir also. Now he sings for a few of my performances. But I used to love, they had a very good understanding between Sharma sir and Sridhar sir at that time. Some items, even though they were repeated, I used to come and see and really enjoy, especially the Shabari items and all that. It was fantastic at that time. I still remember way back in the 2000s, I think. Anuradha Akka, so elegant, her dance was so elegant and so perfect Kalakshetra style. It's highly inspiring, and I'm happy that I'm here with you on stage. And GM Chandrasekhar sir also, namaskarams to you also. So, as of course they said everything, I have nothing to say, but then as they said, Arangetram is just the first step up the ladder. Art is like a lotus flower, you know. When you see the lotus bud, you think it's just a small, it has just a few petals. When you take out one petal, you see there is more inside. And you take out another 4 and there's more and there's more and there's more and there are innumerable petals, right? Art is like that. On the surface, it looks like, oh, it's so easy. I think most of you will see today's dance and you're like, oh, I can do that. But it
takes years and years of trainings. Varsha joined when she was 6 and now she's in second PU. So it took her so long to reach this level. So that is, so Arangetram is just the first step up the ladder. And I hope Varsha flowers into a beautiful artist, and all the best to her. Regarding today's performance, I think all the items were so effortless. The Ganesha Laripu was so elegant. Again, the Narasimha Kautvam, the Bhavam was so good, and the lighting was also so good for the Narasimha Kautvam. The Varnam was so effortless. It is not an easy Varnam, but till the end, her eyes were sparkling, the smile was on her face, and there was so much agility. And as Sridhar sir said, Supriya ma'am said, the Javasthiratvam Rekha, all the aspects of a dancer are there in Varsha. Ably supported by the wonderful team, Sharma sir on vocals, the great Gurumurthy sir on Mridangam, and Jairam sir's melodious flute, and lovely makeup too. So here's wishing Varsha all the best, and all the best to Meenal ma'am too. Thank you. Thank you, Sri Vidyaji. I'd like to request Sri Chandrasekhar sir to please come and share a few experiences. My deep respects to all the dignitaries on the stage. Sridhar sir, Anuradha madam, Sri Vidya madam, and Meenal Prabhu. It's a great opportunity to be today where Vinod ji has invited me. He's a spiritual guru where I've been following him through Acharya. He's an Acharya, and we have been following the Kriya Yoga. I had many occasions to accompany him to Mount Kailash and Manasarovar. And he has been a yoga teacher also in my institution, where many students have been nourishing his care under his guidance of Kriya Yoga. Shri Gurubhyo Namah. Coming to Varsha, I have seen her as a little girl, rising with every footings of her, and today, under the great patronage of real culturized Indian traditionally, which we are being upholding, and it's very nice to see she is under the guidance of such beautiful gurus. My best wishes to you, sir. I've got no words to say, as everything has been said about the little child and also the great teachers of her. May she be blessed. Thank you to all. Thank you, Sri Chandrasekhar ji. The evening cannot be complete without Minalaka sharing a few experiences she's had with Varsha, teaching her the last 10 years. And namaskarams to all of you on the stage and all the audiences. It was always a pleasure to teach Varsha, because she was, I could recognize her talent immediately after she came and joined the class. In fact, I think soon after she joined, we had the Panchatantra, and I think she had to experience all my strictness and everything there when she took the main role as the rabbit in The Rabbit and the Lion that she did. And but when the production is going on, I think that's when the children learn the most, because in class we can be very tolerant, but when things are going on stage, there is no tolerance left. So at that point, when a teacher loses her temper or whatever it is, I think that's the time the children learn the most. Because if you were in Kalakshetra, you would have learnt the highest and fastest because of the strictness with which we were taught. And though I'm not that strict compared to what it was for us, but yes, I'm known as a very strict teacher, and I'm sure all the teachers here on the stage agree with me that discipline is something that is very, very essential. And like Sridhar ji said, dance teaches us everything. This art form teaches us everything. And almost every day in my class, I tell everybody that, compared to the art form, which is huge, we are all nothing. And what we have learned is actually a drop in the ocean, because like Sri Vidya said, you open one petal of the lotus and you get another petal. There are several layers, you learn to do the adavus, then you have to learn rhythm, then you have to learn music, then you have to learn
there's everything is so interconnected and you have to learn it. So it's a very, very long journey. And Varsha's journey has just now started. So there is a lot that she needs to learn, but I'm sure she'll do that with eagerness, because in the last year that we've been preparing for the Ranga Pravesha, she has really upped herself a lot. And I wish her all the best, and to have such great people to come here and bless her on her Ranga Pravesha is itself a blessing. To have such great artists and teachers to be here on stage. So I thank the Mudrika family for running around and doing everything for us over here, and Anant for his lighting, and all the orchestra. They are like family to us also, because our programs don't happen without Gigi, Jairam and Gurumurthy. Every performance, every this thing, these are the people who come for us, and Ilangovan does the makeup for us, and Supriya does the comparing this. Nothing can happen without all these people, because they are my backbone. So, and all the parents and students of Mudrika who run around and do everything and see that I don't run around. I thank all of them, and thank you all. Thank you all for taking time and coming and blessing the girl. Thank you so much. I know how busy you people are, and thank you so much. And like Sridhar said, I reciprocate the same feeling towards both of you. I've always been a great fan of your dancing. And not only that, my father, because of whom I took up dancing, was a great fan. I don't know whether you remember, once I told you that my parents were saying, we're going to go back to Udupi. So I said, if you stay back, I will take you for Sridhar and Anuradha's dance. He said, okay, then cancel the ticket, I'll stay back. So, not only me, the entire family has been a great fan of yours. And thank you so much for being here. It's really special for us. Thank you, Minalaka. I'm sure Varsha will treasure these words of yours. I'd like to now invite on stage to honor the absolutely wonderful music that we heard today, which actually, half of the entire feel, ambience, and that when our emotions actually mirror what the dancer is doing, more than half of it, I think it's the musicians who are responsible for creating that feel every time, and being so supportive. And not only at the performance on the event, you should see them during the rehearsals. They actually give a lot of support and a lot of confidence to all the young girls who are dancing. I'd like to call Shri Vidwan Shri Balasubramanya Sharma, who was on the vocal today. We'd like to honor him. Between Balu sir and Gigi sir, the number of dance compositions that they have lyrically and musically composed together. There was one Arangetram I remember of Mudrika. I think from the beginning to the end, all the compositions were theirs. We didn't realize that then, we realized it only later. Such beautiful compositions they have gifted to the world of dance, in Karnataka especially. I'd like to call Shriji Gurumurthy, who was on the Mridangam. I'd like to invite Shri Jairam on the stage for his absolutely mellifluous flute.
I'd like to invite Anant Nagraj, who has done the wonderful lights and the stage for the evening, a well-known dancer and dance teacher himself. I'd like to call Shri Satish, and I don't know the name of the photographer, Shri Harish. I didn't see your face, sorry. To come on stage for the video and the photo credits, please. ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಯಾರಾದರೂ somebody please take a picture of his with your mobile phone. Shri Ilangovan, who did the makeup today to make Varsha more beautiful than she already is. I'd also like to invite the people responsible for the sound this evening in the auditorium. I'm sorry I do not know your names, but kindly come on the stage. Daivittu banni. Sound navaru. That is Sri Ramakrishnan. I will save the trouble of somebody else coming and then calling out to me. So I have done the comparing and the costumes this evening, and I'm happy to be here as always with the Mudrika family. Varsha's sister, Meghna, would like to deliver a small formal vote of thanks for the evening. Namaste. A very good evening to one and all present here. It's my immense pleasure to present the vote of thanks for today. Firstly, I would like to thank Minal Auntie. Auntie, thank you so much from the bottom of our hearts. You've really not taught Varsha how to dance, but also a sense of discipline and also life values in her. So thank you so much, Auntie. And I'd also like to thank all the chief guests for making their time out and coming here and blessing my beloved sister. Thank you so much. Means a lot again. And I would also like to thank the musicians for, as Supriya ma'am told, half of the job is on their shoulders. So thank you so much. And I would also like to thank Supriya Akka for her amazing comparing and also costume designing, and Anantana for the lighting. And I'd also like to thank my family and friends who are here today, especially those who have come from far off places. Thank you so much. There are a lot who have come from Tirupati and Bangarpet and Mangalore. So thank you so much. And I'd like to thank my parents also, because without them it wouldn't be possible. And also Varsha, because this was my dream also, to see her dance, perform on this stage. So it is possible only because she had the grit to do it. So thank you so much to her also. And the videographer, thank you so much. I'm very sorry if I've left out anybody. Thank you so much. We'd like the chief guests and the guests of honor to be escorted back to their seats before we begin